Hello dear students, let us continue by solving the problems on voids from the chapter The Solid State. Let us read out the question. An ionic compound is formed by two elements A and B. The cations A are in CCP arrangement and those of anions B occupy all the tetrahedral voids. What is the simplest formula of the compound? So before solving this question, let us recall the formula that we have in our syllabus. Okay. See, what is the formula? If number of spheres, I'll write here, number of spheres involved or number of spheres in close packing, maybe it is CCP or HCP, let it be equal to capital letter N, then number of octahedral voids generated is also equal to N, whereas the number of tetrahedral voids is equal to 2 into N. Okay, now let us consider number of spheres in close packing. What is CCP? Cubic close packing. That means ABC type of arrangement in 3 dimension. If it is HCP, hexagonal close packing. That means AB type of arrangement in 3 dimensions. Okay, so let us consider, this is first layer, let it be A type. The second layer is kept in the depression of the first layer. This is B type. Then the third layer is similar to A type. So this is 2-dimensional structure. Third 3 dimensions ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು layer ಆ first layer ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. It will be like AB type of arrangement. So ಅದನ್ನು 3 dimensional ಅಲ್ಲಿ ನಾವು HCP ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು HCP ಆದ್ರೆ, HCP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Hexagonal close packing. AB type of arrangement in 3 dimension. ಸೊ ಈ HCP ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ n ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ? n, ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 20 ಅಂತ ಇರಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ, then number of octahedral voids generated, look at this formula, number of spheres in close packing, if it is equal to n, number of octahedral voids is also equal to n. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟೇ octahedral voids ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. What do you mean by octahedral void? It is a space created within the 6 spheres. 6 spheres ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ octahedral void. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಷ್ಟೇನು octahedral voids ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ the space created between or within the 4 spheres, within the 4 spheres, then it is called tetrahedral void. Tetrahedral voids ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 2 into 20, double the number of octahedral voids ಅಥವಾ double the number of spheres which are involved in the close packing. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ octahedral voids ಕೂಡ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನಷ್ಟೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ octahedral voids. So this is the actual formula that we have in our syllabus. Now let us solve the question. Okay, so what is given? Ionic compound is formed by 2 elements. An ionic compound is formed by 2 elements, that is A and B. Okay, A and B, and what they have given, atoms or anions A, they are in CCP. That means CCP in the sense ABC type of arrangement. ABC type 3 dimensional ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು A. ಓಕೆ, CCP ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ A ಇದೆ. and atom anion B ಎಲ್ಲಿದೆ? It occupy all the tetrahedral voids. ಎಷ್ಟು tetrahedral voids ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ void ಅಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ anion B ಇದೆ.
ಸೊ ನಾವೀಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರೋದು CCP ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ನ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ tetrahedral voids. Okay, so the compound is formed by atom or ions A and B. ಹೌದಾ, ionic compound ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬೇಕು, ಆನಿಯಾನ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A it is in CCP. A ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು CCP ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ A, ಆಟಮ್ A ಅಥವಾ ಆನಿಯಾನ್ A. ಓಕೆ, ಇದು A, whereas void ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಟಮ್ B ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n, then number of tetrahedral voids is equal to n. ಅದನ್ನೊಂದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ n ಮತ್ತೆ 2n ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, A ಆನಿಯಾನ್ A ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ CCP, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅದರ ರೇಷಿಯೋ 1 ಅಂತ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಆಟಮ್ B ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಲ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, 2 into 1 ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Okay, now so generally the simplest, directly you can write the number of spheres n ಇನ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, 1. ಸೊ B ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಆಟಮ್ B it occupies the tetrahedral voids. tetrahedral voids ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 2 into 1. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ us take out the ratio A1 B2. So the simplest formula of the compound, it is A1B2. So the answer here AB2. Okay, no need of this one A4B8. That is one more method of doing the problem. So I prefer this method. So the answer or the simplest formula of this compound is AB2. Now let us consider the second question. A compound is formed by two elements X and Y. Okay, the element X forms CCP. Element X forms CCP. That means element X, it is involving in the close packing, cubic close packing or ABC type. And atoms Y, it occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula? So formula is related to number of spheres and tetrahedral voids only, no need of octahedral voids. So what is our formula? Number of spheres in close packing, either CCP or HCP, is equal to n. The number of tetrahedral voids is equal to 2 into n. This is important. This is actually required for this problem to solve. Okay, now they have given two elements X and Y, and the element X forms CCP. That means number of spheres that is involved in CCP, let it be equal to n. I'll just write 1. Okay, so here atom Y occupy the tetrahedral voids, but what they have given, see, if the number of spheres involved in such close packing sphere 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ octahedral voids ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ tetrahedral voids ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, 2. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ 4 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 4 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ octahedral voids ಕೂಡ 4. Whereas number of tetrahedral voids 2 into n, it must be 8. Similarly, ನಾನಿಲ್ಲಿ X ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ 1 ತಕೊಂಡ್ರೆ Y ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 2 ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ Y ಇಲ್ಲ, ಬರೇ 1/3 ಮಾತ್ರ
ಅಷ್ಟು portion ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ atom Y ಇದೆ. Okay, so now let us solve this. X1 Y 2 by 3, or we can write it as X3 Y 2. So the formula of this compound X3 Y 2. Okay, so this is a ratio you are taking. So you can cross multiply here, x1 into 3, x3, y2. Let us consider one more question here. In a compound, nitrogen atoms making cubic close packed lattice. That means the sphere which is involving in the close packing, that is atom or a nitrogen atom, capital letter N. And metal atom M, it occupy 1/3 of the tetrahedral voids. Okay, determine the formula. So what is the formula we have? Number of spheres in CCP. They have given CCP here, cubic close packing. If it is equal to N, then number of tetrahedral voids is also equal to 2 into N. Okay, so we have atom N and M ratio. If you consider nitrogen atom is in the CCP, let it be N, or you can directly write 1. And the number of tetrahedral voids, because ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ tetrahedral voids ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟದು, octahedral voids ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ 1/3. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ n1 ಆಯಿತು, m ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2/3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ. Formula is n3m2, or you can write m2n3. This is a formula of the compound. Let us consider one more question. A compound is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula? Direct question ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು CCP and tetrahedral voids. So formula ಬರೀರಿ. N ಮತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದರ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವುದೆರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್? N and M. You can write M is to N or N is to M. Both are same. So N is to M. N ಎಲ್ಲಿದೆ? CCP. So number of spheres in CCP, let it be 1. So tetrahedral voids ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು? ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಆಟಮ್ Y ಇದೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ N1 M2/3, or we can write N3 M2 or M2 N3. Okay, so this is a formula of the compound. See the question. Atoms of element B form HCP lattice, and that of atom A, it occupies 2/3 of tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the elements A and B? Directly the same type of problem. So we can write atom B and atom A, isn't it? A and B. B is in HCP. What is our formula? The number of spheres in HCP or CCP, let it be equal to N, or you can write let it be equal to 1. And the tetrahedral voids is given. How many tetrahedral voids are generated? 2 times that of the number of spheres. So let us write 2. But out of the number of tetrahedral voids, only the 2/3 of tetrahedral voids are occupied by element A. Okay, now let us take the ratio. Atom A 4/3, which is equal to, do the cross multiplication here, B3 A4, or you can write A4 B3. So this is a formula. I hope this is clear to you. So students, this is the video regarding the problems on voids.
If you are happy with my video, please click on like button and subscribe my channel. Thank you.